Just focus on your family right now. I've got it. I'll cover the open house and make sure everything runs smoothly. Thank you so much, Sia. This means so much to me. Of course. Just send over the details and I'll be on my way. Chỉ kia lì thầm đầu lò với thể chỉ tàu một trái na city bus nhau trâu ít chín trả tòn ra tin gì lì lầu. In 0.5 miles, make a right turn. Driving in the rain, I was on my way to host an open house on behalf of my realtor colleague. This house was one of her own property listings and she was supposed to be there. But because of a family emergency, I offered my help to her. Nhớ rằng chỗ này xua từ nu nó là về cụ họ có lọ thả ý ra ninh ninh muốn để ý tôi hiện giàu tua giờ ý ra của tôi sẽ cơ cụ chỉ chua xí ninh về cụ yên chập à trở nào ta xử lý trả lọ này họ ba cho chồng rong thế. You have reached your destination. I pulled up to the house and parked across the street. Through the living room window, someone was just opening up the curtains. Oh, I was 40 minutes early. Too early to go in, but not early enough where I could just go and hang out at a coffee shop. I reclined my seat and got comfy. I put in my earbuds and continued listening to the Hmong story. Chị cô. Hả? Có hả chưa? Có tới xí lúc nước phòng tàu để chở nọ có xí tàu tàu. Cô ya tốn cả xí lúc phòng với khó hỗ lực sao nào lại. Ồ, xí mà. Yêu quân in đó tàu phú cô tên là xí xa tông cái phía của mà cô cá đó.วันนี้đi phía có phụ của nó. Bye. Mình sẽ có lúc phòng cho một chế độc lắm. Cú chạy lúc sợ tông để cú chiên cả một trò bé tụt lo, cũng chia bé tụt lo luôn chia một để nó ở tí tụt đúng chia sư. Cú chỉ do nên nên chỉ mà họ lựa ở thấy chỉ tông bé chơi, chỉ thảo cú nè thế cú chiên cái xin đầu lo, cú chỉ đi xong thử ít chỉ tu lần cho lo lời nhau, là nhau là bữa cho họ là lúc cả đầu, thằng nhỏ khối là nhau xí mà lợi dân hay lựa dòng cho thế. Ta chỉ nhon tay mù giờ luôn chỉ hay lo yên bảo để luôn dối dụ lo nhớ giờ nhẹ cho li nó lo cô chỉ yên chỉ bố của một trời của nhà li cô hay cô chỉ thổ tư thì cô chỉ cho hai tí khó hai tia sự tôn thọ cô chỉ bố cả mình theo cái này nhá nè con nhẹ ấy nên năng xếp hết nè có bao nhiêu đâu gì con này tôi hơi của thế này có sao mà lần đầu của chị chả nè nhiều quá cô chỉ xong thứ tất tới cái rồi là mất thế mai sao đâu chế có yếu liền đi con nhẹ kia một nó càng đó là lúc phong là quê của sở tông nào mua in nô chè cô chỉ tua tàu cô bị chế gần đó nữa xua rào cô chỉ tua tàu cô yên ca mua rau trâu trong bể tao hồng để cô chỉ ít ra ta chỉ nung đỡ cô lớn đỡ cô tờ lót cho cô chia trâu lúc trong bể tao hồng tới mua ít thu quan nhà rộng đỡ ôn tay lợ cũng một giờ trâu lúc chơi thì cô thấy là khi lúc ở trong bể à cô khi plau na ha ở nhà họ mới từ mình nhỏ nó cho họ lúc khác xí rộng đỡ thia cô chỉ đi lo hai tiền cái ai rộng được có là khi sắc ở trong bể nó thầu của tao kiện thì lúc chơi rồi khi ở trong sát tàu cô sâu bỏ cho họ lúc bỏ từ chơi mà ít bỏ tới khăn giờ thì ít cho nó chọn thì không cho họ cô chỉ ước cho không cho chơi ta rồi thì cô yên bảo hai tiền chỉ ở lì cũng khá tao cho họ chơi cần cầu lúc ở trong xứ chè
Có nông. Có hai ở chuyện gì? Tôi nói cái này chéo. Cô chân làm cho nhau một ly được đó. Chỉ có yếu tàu hư nụ ly ní hả cái này yêu con á. Tụ bao nè ủa do cô nè chen đờ giờ đi lon lúa nhà cho cô. Cô là ủa cái này là thì cô yên lú cơ. Chuyện khá chú sinh khen có nông. Tôi mới ăn xài rồi đã cao hộ qua xử lý nè. Nên lần chỉ có là ủa cái tự viên dầu nên ăn thêm một khu nè. Bây giờ lũ phải là một chế chế con chen trong lúc hết trái sư. Lũ xế lũ thì chỉ bao hại ra từ. Nếu ủa trâu cũng cho cô nè hẹn trâu lũ xế hờ nó. Ê, con nè. Có gì sao cô cho khá nè? Nhỏ khổ là chắc cái chuyện mong đợi sư. Cô chỉ thiên nè chen gỡ tư xí chế là. Có tôi hay cho cô hay tiệt, có yêu tôi nên khó khăn nè. Thì có hơi là nhớ trong linh nó sư. Cô say nhớ trong mình nói tôi chịu trả xa. Mà một khứ là trong lúc nên trình tới thì nhưng ngồi vào một chuyện rất luôn là nè. Cô ý nhớ chỉ tao luôn nên trong linh nó nè. Có chỉ muốn nhớ là có là mấy lúc chế sau nhớ của tôi chỉ hay nè. Thế chỉ nhớ thành cái chế sư có tôi chỉ mua chế của số một sư nè. Cô chỉ có Có sao hành lần trò hết rồi nhớ sợ lên nó nè. Tại lý nào lỡ trong một trong hiện tại là nhớ sợ. Chẳng muốn yêu hiểu rồi chứ là yêu kế đâu đắt tay ở thế tiền. By the time I knew it, there were only 15 more minutes before the open house start time. I usually don't ever head inside until 5 minutes before, but since this house wasn't one of my own property listings, I was going to be seeing it in person for the first time. I needed that extra time so I could do a walkthrough of the house myself. Realtor. I wasn't sure whether the sellers were still inside. They could have left through the back door. No one came to answer the door, so I took it as confirmation that they had already left. I reached for the lockbox, punched in the code, and pulled out the spare key. Serena, what's going over there? Khi cái tàu lúc ở trong, cô rơ rong xe của tòa xử lý là chạy tệ, ở linh các kia muốn đây cho họ chế. Ôi chỗ này đang ngủ nè. Có chẳng bác có tụi mỗi ý vào tàu chế kia.วันนี้我家嘅啲女也識到啲老師後上嚟那些啊。Mà ủa cô nè chia thì một trò bên ninh trà, cô chỉ thia của lòng gờ là cái một thọ. Cô nè chia yang hải tí khó hải tiền nữ tí của chỉ một lũ ba lũ trẻ nhau. Cho nên chàng tuần tùa cần nữ trò lò yêu của chỉ ê lời họ mà li ba thia. Yêu linh đỡ tỏ cái nọ cô nè chia tụ ra lâu theo tàu ba ôn bê xài nì yêu tàu lũ trẻ nọ trò của chỉ bên nhau. Rồi cái tàu lúc chế tàu nên nhớ về sự kiện trong xe à. Không nói ở trên này. Họ vừa kể lên nó về cái chế là nào. Có chỗ xe mua chế. So ý là ứng thì mùi xua kê cho hông, cô tới xua tới gì cho hậu xe tìa. Ý không? Không. Cô yếu tôi không thể nè. Cô tới tôi nôn là cái cô một chế à. Kì mua có. đã lâu Cô chỉ thiên nè chuyên gờ lỡ cá lọt chơ, cô thiên nô tìa. Sì, cô tôi không nói lo. I took off my shoes and started flipping on all the light switches on the main floor. I always make sure all the lights are on. It makes the space brighter and more welcoming for folks who come to see the house. After quickly tackling all the light switches on the main floor, next was the basement. Yun tateng hokaro mi kya ne. I couldn't locate a light switch at the top of the stairs. I even stepped back into the kitchen to check the walls there, thinking maybe the switch had been placed somewhere odd. But even then, I was still unable to find a light switch. That's a code violation. Jumi no ma your job inspectors took us nu. The team like you chủ mới low light switch na sa no na. I leaned forward, staring into the dark, dark stairwell.
nhớ bố hậu xóa. Faintly, at the bottom of the stairs, a pull string hung from the ceiling, where there was a single light bulb. The only way to turn it on was by going down there myself to pull on it. Every part of me resisted the idea of walking down alone. I looked at my watch. 10 minutes left before the start time. Cho nó cũng tới chỉ tao set up thế. Quay xuyên một tờ kia mà. Carefully, I went down the stairs. Chà, lúc cái đầu nói yo trông tin chỉ thiệt xíu luôn liu. Chà, một giờ hậu ấy. Ui, chủ. Tụi nó chắc phim sáng cho tên nó chị này. You cho hiểu tụi kinh xin. I got to the bottom and grabbed onto the light string. I was ready to tug on it when... Chà, you tụi kia tính hiếp rồi. Dang it, Sarah. Why do you always do this to yourself? Chà, you tụi kia tính ấy. Mới nên sợ nữa mà. Lúc này tên thì lục lì từ bỏ cái chỉ dòng. Đang xem con đâu vợ. Có hỏi chiều gì? Số nó chỉ muốn chơi cái của tụi mình sao là bữa học cách đâu Cô là bữa hôm nói chưa chào. Con nhà, cô sẽ gửi viên cho sĩ thị bữa y hông chưa chả sao. Thì chỉ chọn có luôn bữa có dân là chỉ nên có thể chỉ báo nè. Con lúc có tôi sẽ lý là nó phím lúc của tôi có nuôi thế này. Lúc mà nó chơi chụp lúc xin bao mẹ. Tôi lý là chừng tên thì nó nói như thế tôi không khen ta. Để tôi không khen cái lộ. Thì lúc mà một bữa học ở rồi trên con bữa không lo bé thì lý là. Có một bữa cả ở đâu thì sẽ có một bữa xí mà. Bố chỉ bữa nữa. Chúa có ở lúc bán chim lông rồi rồng cô khe cho có hai trẻ bữa tụt chữ nó không lúc trẻ nọ. Cô ý thân thể một trẻ bữa không lo bé xí nữa. Ôi lý mà nó bỏ đá. Có chừng trẻ của bữa đá thế bữa à? Lúc trẻ này của tụi đá là hứa xí nè. Ý chắc mới nên chỉ tuân cho tờ cái nào. Cái một thử tay chỉ năng nhiều. Qua ta lo ở chỉ tàu lý cha thì cô thể lý uy xia là khó của lúc chờ bờ. Cô nỉ mua cô chỉ lúc này sự bình bạc cô cho là buồn gì để có cho lu. Rồi là bờ sư. Cô chờ bùa lý cha là cho phô tờ thì tôi chỉ rong bờ. Cô bùi lên hậu mà cô nỉ nó là khó trong tờ xà lòng cho kỳ kể. Họ lời cho xua mà nỉ luôn hì hạ sáu tua sư. Rong xia rồi đó. Còn đờ cô qua cô ý mò tới sáu thầu tư cô mà đi châu Your basement only no soup. The basement wasn't so scary. I'd seen worse in my career as a realtor. It was a very typical unfinished basement. The light revealed an empty square-shaped room in front of me. Further down, the left wall opened into another area. It was out of my view, but I assumed it was the utility room. To the right, I quickly noticed a small puddle of water building up against the wall. It was probably seeping in from the outside. I thought about cleaning it up before people arrive. But the thunder quickly reminded me of the ongoing rain outside. There's no way I can hide this. Got a little. I stationed myself in the living room, right by the front door. I had flyers, documents, and sign-in sheets all laid out nicely on the coffee table. With very little time, I reviewed details about the house. $165K asking price. Hail damage 2 years ago. Oh, so there's no roofing. Unfinished basement. Oh, this is one of those homes. Double basement chưa mildew. Hiya! Cái ô của chân luôn nè. Ui, cô sáng chơi sửa tận này. Sao muốn đi cô nói lên tên cây tận đây chỉ số nào? I took off the one earbud that was in my ear, and I listened carefully.
Hi. Oh, let me get the door for you two. I had forgotten to unlock the screen door. Come on in. Thank you. Thank you. As they stepped in, I watched the water drip from their raincoats onto the linoleum floor. Hiya, kẻ mồm viêm blow so. Biết chẳng tôi chọn làm rừng tàu thế mà. I'm sorry about all the rain we're tracking in. I forced a smile to stay professional. Oh, don't worry about it. At least the rain proves that the roof works, right? That's right. Well, thank you too for stopping by on such a rainy day. My name is Sia, the hosting agent here today. I do have a sign-in sheet here on this clipboard. If you two could fill it out, that would be much appreciated. Sure. Are you two by chance already working with a realtor? We are. Great. Are they doing a good job for you? Yes, we like our realtor a lot. We've signed an agreement with them. We're simply just stopping by because it's an open house. Wonderful. Well, I will let you two look around and feel free to let me know if you have any questions, okay? Sounds amazing. Thanks again. The couple only took a quick look around. This house doesn't check all my boxes. I don't like it all that much. Chị nhỉ, cao liền mà. Giờ yêu của rồi, tới giờ quý chị nhớ chuyện nói hả theo. I sat in the armchair and watched through the living room window as they drove off. Lần này chị tôi nó sẽ để chơi chúng mình tôi sẽ chế lâu. Trẻ ra đang lên làm tế lo li. All I could find was a roll of paper towel from the kitchen. I got down on my hands and knees and started cleaning the water by the front door. I laid a few sheets on the wet floor, and they soaked through instantly. I reached back for the roll of paper towel that I placed right behind me. My hand was unable to locate it. I looked over my shoulders and saw it being a little out of reach. I scooched back and grabbed it. I laid down some more sheets, blotting up most of the water this time. When I turned back for another fresh sheet to finish the job, the roll of paper towel sat halfway across the room. The distance didn't make sense. It was several feet away from where I last placed it. I gathered the soggy wad of paper towels in both hands and headed towards the kitchen. I was going to just throw them away and be done with cleaning. However, the moment I got to the kitchen, sitting on the kitchen counter was the same roll of paper towel. I hadn't moved it. But someone else had. Nên kêu cháu không có hợp thức tôi thế nào. Lên từ. Rapid footsteps came from behind me, and then a powerful shove between my shoulder blades. It sent me flying forward. I reached out, grasping for anything to steady myself. But the kitchen became a blur, and all I saw was the basement door straight ahead of me. Before I could even scream, I was tumbling down the stairs. Nè có thằng đầu của là của thằng có. Có tuần chim hồn à? Có bỏ nó lấy dọc bên luôn tới có trở lên nút kia có chỉ có muốn nhẹ rồi có thế à? Queen bảo để có cháu chỉ là nút thổi lên nhăn tới có chỉ chỉ trong buổi tiệc tôi muốn cho con nào bây giờ. Cô yêu chỉ đồ lan đã chạy cần đầu là mua xí sư, chỉ yêu cô yêu mua chị. Thì có tuần chim hồn có em nè nó lấy thế cho cô một hai trâu tết trâu chơi thì của chị lúc con nàng ta. Rồi nó là một chế tài đầu tiên của mặt hay cái chai cho có. I landed hard at the bottom of the stairs.
The impact had knocked the wind out of my lungs. I laid there, struggling to breathe, staring up at the light bulb that was, for some reason, off. Regardless of the pain that was buzzing through my body, I forced myself up because whoever pushed me was still upstairs. I dragged myself away from the stairs and moved into the shadows. I headed for the windows at the far end of the basement. Lúc ở tay mình nói xíu rồi. Cái mẹ với mẹ. Thế giờ yo chúa đi ó. Chả chỉ xin cái là mệt theo luôn. Yo về theo. I knew the basement was wide open with nowhere to hide. Moving quietly, I slipped into the utility room to the left. It was especially dark in here. I kept one hand gliding along the concrete wall as I moved. The footsteps were shuffling out in the main basement area. I started moving faster, feeling around for anything I could hide behind, until the floor suddenly vanished beneath me. I dropped. My hand slammed onto something rough, splinters digging into my palms as I grabbed hold. Dangling in empty space, a distant, hollow echo rose up from below. Water? My stomach dropped as I realized what grave danger I was in. I had fallen into a half-covered water well, and I was clinging onto its wooden cover. I hadn't forgotten, though. I listened for the shuffling footsteps outside, but they've gone silent. Shit. My muscles were starting to tremble. I didn't have much time left to think. My feet kicked around, searching for something solid to use as leverage, but there was nothing. What is the humming coming from below? Sure, you like to take the long. My fingers were rapidly losing strength. Đi rồi thì cô tốt cái này ó. Chỉ muốn cho tôi lên rồi. Cô sẽ cứ tiêu cả thế tên rồi. I woke up screaming in the armchair. The Hmong story still playing on my earbuds. I looked over at the front door, and the puddle of water was still there. Oh my gosh. Yeah, you keep so annoyed. Chim cho cho on bo so crazy. No to te na to. Oh. Wow, chiu ku cho cho no money ka che lo. I heard people conversing. I reached over for the sign-in sheet and discovered 2 additional names filled out. I was deeply embarrassed by my lack of professionalism. I got up quickly to go look for them so I could properly introduce myself. I first peeked into the bedrooms, but they weren't there. I traced the voices to the kitchen, Aha! where I then became certain that they were chatting down in the basement. I walked over. From where I stood at the top of the stairs, I could see a woman dressed in a green and purple floral dress slowly browsing in the basement. My realtor working brain kicked in. Hi, I'm Sia, the hosting agent. She stopped, but didn't turn around. I apologize, I didn't catch you on the way in. Do you have any questions for me? While waiting for a response, I observed her dress that puffed around the shoulders and the hip area. Hey, Mina bet you wanna think that get dressed no, sha? No kun ni che yo to. Nai je tie ka pon ta ban chua the pa purple. I had a very bad feeling about this.
I thought back, and I didn't recall seeing any shoes taken off at the front door. 你好家长，你谁呀？Dad? I ran to the living room and started grabbing my stuff in sloppy handfuls. Where's my bag? Hey, Sia. I yanked out my earbud. But the narration continued. I couldn't understand how the story was bleeding into my reality. I found myself backed up against the front door. The narration had stopped, and everything felt strangely calm. I gripped the doorknob and twisted it open. I was allowed to leave. I watched the house shrink in my mirrors as I drove away. And in the living room window, someone stood there, slowly pulling the curtains closed. I tried finding the story when I got home, but it wasn't in my listening history. I'm not really sure I know what I was listening to at that open house. But I guess if you're hearing it now, I found you too.